non-communicable diseases. When we talk about non-communicable diseases, the focus is generally on diabetes, hypertension. I understand the reasons, but I think we don't necessarily address the elephant in the room, namely the mental health concerns, problems, and disorders. You begin to think about mental health, you should be thinking about mental health as youth mental health, because most mental problems arise before the age of 25. When majority of the problems, 75% of the mental disorders occur before the age of 25, we realize it's actually a youth problem. So many young people have this chronic, enduring mental health concerns, problems, and disorders, which are not only challenging for them, but also for the caregivers, but also for the family, and for the larger society, often because it's disabling, because early intervention is not given to them. I've spoken in the past on radiotherapy, radiosurgery techniques, and help invasive radiation treatment. And that therapy really is now populated throughout India at most of the major hospitals where they have what they call stereotactic radiosurgery in place. When we did that, we often found that there was a need to help fix the brainwave pattern in the patients that were getting our treatment, that we would cure the tumor but create trouble in terms of their thinking, judging, planning, and emotions and so forth. So the first step was to figure out, can we get a good picture of the brain and get a vital sign? And the vital signs available in terms of imaging didn't tell us the story we were looking for. We had enough MRI data, CT scan data. We didn't have a functional way to view the brainwave pattern. The electroencephalogram was a way to do that, and had been sort of forgotten about in the field of medicine largely, and used just for seizure and for epilepsy and some other disorders. And we took that technology and found a wireless company that made these technologies for us that could take repetitive data from the brain like a vital sign. Just like you get your heart rate and your respiratory rate, and you go to our doctor, as mentioned earlier, Dr. Sunder, we don't often see and hear about what the brain state looks like when we know about so many other things in the body. And so this is a way to non-invasively in 5-10 minutes look at the brain frequency at 19 different positions and tell us, is it functioning properly? Is it going too fast, too slow? Is it talking to each other on the same frequency? And ultimately, when you're in your meditative state, your brain goes to a coherent pattern where various regions are on the same channel and they operate on the same frequency, like walkie-talkies being tuned to the same station. Not all of us have that perfect coherence, we call it. And once we see those differences on our scans, we'll try and correct that with this device you'll see called a transcranial stimulator. What it's doing is going down a very small amount with magnetic fields, creating current and forcing those neurons to beat at the right frequency. ஒரு diagnosis ன்னு சொன்னா அது ஒரு மெடிக்கல் டயக்னோசிஸ். என்னோட ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் திருநாவுக்கரசு இருக்கிறாரு, அவர் பீடியாட்ரிஷியன். அவருக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும், கிளியரா ஒரு டிசார்டர்னா அந்த டிசார்டர் வந்து என்ன, அந்த வியாதியோட சிம்டம்ஸ் என்ன, அதுக்கு பின்னாடி என்ன மூல காரணம் அப்படிங்கிறது தெளிவா தெரியும். ஸோ நோய் முதல் நாடிங்கிறாங்களா, அது மாதிரி எல்லாமே கண்டுபிடிச்சு என்னால் என்ன வியாதி, அந்த வியாதிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு அது தவிர ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். சைக்கியாட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இருக்கிற டயக்னோசிஸ் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னென்ன சிம்டம் இருக்குதோ அதெல்லாம் ஒரு குரூப் ஆக்கி ஒரு சிண்ட்ரோம் லெவலில் தான் டயக்னோசிஸ் இருக்குது. இப்போ டாக்டர் சகந்தரா வந்து ஒரு 30 வருஷத்துக்கு ஒரு பேஷண்ட் பார்த்துருப்பாங்க, ஆங்ஸைட்டின்னு டயக்னோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. 10 வருஷம் கழிச்சு அந்த ஆங்ஸைட்டிங்கிற டயக்னோஸ் வந்து டிப்ரெஷனாக மாறும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு டிப்ரெஷன் டயக்னோஸ் வேற மாதிரி ஆகும். டயக்னோஸே மாறி போயிட்டு இருக்கும். இப்போ என்ன நினைக்கிறோன்னா, டயக்னோசிஸை விட என்ன ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு, அது எந்த விதத்தில் அவங்களை இம்பேர் பண்ணுறதுன்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்ஃபேக்ட் இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ் டயக்னோசிஸ் வருது. அப்படிங்கிறது டயக்னோஸும் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ப்ராப்ளம் இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது பெருசாக டயக்னாஸ்டிக் கேட்டகரி பற்றி பாதர் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது தரோவாக ஹிஸ்ட்ரி எடுக்க போகிறாங்க. வந்த உடனே யாருக்கும் உடனே ஏஜ் கொடுக்க போகிறது இல்லை. வந்த உடனே அவங்கள வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவங்கள அசஸ் பண்ணி ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி எடுக்க போகிறாங்க. டாக்டர் லக்ஷ்மி என்ற டீம் வில் அசஸ் த பர்சன் கம்ப்ளீட்டாக, என்னென்ன சிம்டம் இருக்குது, எவ்வளோ நாளாக இருக்குது, எந்த விதமான பாதிப்புகள்லாம் இருக்குது, எந்த ஏரியாலாம் பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல மேப் அப் பண்ண போகிறாங்க. அப்புறம் வந்து அதுக்கு தகுந்த அசஸ்மெண்ட்டும் பண்ண போகிறாங்க. சைக்கலாஜிக்கலாக என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு அசஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரெயின் அசஸ்மெண்ட் போகுது த்ரூ த குவாண்டம் இஇஜி. இதெல்லாம் நடந்த பிறகு இந்த சிம்டம், அவங்க பண்ண அசஸ்மெண்ட்டு, இங்கே இருக்கிற இஇஜி எல்லாத்தையும் தொகுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் கொடுக்க போகிறாங்க. அப்படிங்கிற சமயத்தில் பிரெயினில் ஏற்படுகிற எந்த நியூரோ சைக்கியாட்ரிக் ப்ராப்ளத்துக்கும் இது உதவியாக இருக்கும். இன்னைக்கு தினத்துக்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறது என்ன, ஒரு ஏடிஹெச்டி.
கவனக்குறைவு இருக்கிற பிள்ளைகள், அப்புறம் ஏஹெச்டி, இதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சுத்தமாக இந்த வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேங்குது. அப்போ அதுதான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது. ஸோ முதல் முறையாக அவங்கெல்லாம் வரத்தான் செய்ய போகிறாங்க. ஏன்னா அதுக்காக இப்போ கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லை அப்படிங்கிறது அதுதான் இதுலையாவது ஹெல்ப் ஆகுமான்னு பார்க்க போகிறாங்க. ஏடிஹெச்டி, அந்த ஏஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகைராக்கள், அதான் நியூரோ டெவலப்மெண்டல் ப்ராப்ளம் சொல்லுது. பிரெயின்லேயே இருந்து ஆரம்பித்து டெவலப் பண்ணுற ப்ராப்ளம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரணமாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனப்பதட்டம், மன அழுத்தம், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னால வர பாதிப்புகள், அதுக்கும் அது ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் பிரெயினில் ஏற்படுற மாதிரி அடிபட்டு வருதுல கன்கஷன் சொல்லுவாங்க, அடிபட்டோட வருதுல கன்கஷன், அதுக்கு கூட இங்கே கொடுக்க முடியும். ஒரு சைக்காட்ரிக் டிசார்டர் மட்டும் சம் நியூரலாஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் கொடுக்க முடியும். சரியா? அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கண்டிஷன் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்ஸ் சொல்லுவோம். அது ரொம்ப உண்மை மனதெல்லாம் கூட சரிப்படுத்த முடியாது. சரி, ரொம்ப போய் சொல்கிறான், ரொம்ப ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான், ஊர் சுற்றிட்டு இருக்கிறான், இல்லை ட்ரக் எடுக்கிறான், அது பண்ணுறான், இது பண்ணுறான், இதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றும் பெருசாக எடுக்கும். பெரிய பாதிப்பு அது இருக்குது இல்லையா? ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15% அந்த பர்சன்களுக்கு அந்த 10% இருக்குது. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கூட இந்த பிரெயின் மாடுலேஷன் உதவியாக இருக்கும். அப்படின்னு சொல்லப்போனால் பல ரகமான கேட்டகரிஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அட் த மோமெண்ட் வந்து இதுவே வந்து நமக்கு வந்து பிற்காலத்தில் இது என்னென்ன டயக்னோசிஸ் வரையறுக்கிறதோட உதவியாக இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய பிரெயின் சிக்னேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. எந்த பிரெயின் சிக்னேச்சருக்கு எந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறது ஒரு ரிசர்ச் பண்ணானோ 10 வருஷம் கழிச்சு நம்ம நாலேஜ்னோட பெருகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது.